Что это последнее служение с Thank you нами. very much that you're with us. It's a last service that we have together. Мы очень благодарим вас, что вы пришли. Thank you that you Вы came. много нам You're даете. giving us so much. Знаете, я самое большее, что я подметила The most important thing that I saw в доктор Терри, in Dr. Terry, она не пропустит тебя мимо, не сделай комплимента. she will never pass you by without giving you a compliment. Какая ты красивая, I love You are you. so beautiful. Я люблю I love тебя. you. И знаете, мы все хотим выглядеть в 70 лет, как она. We all want to be like her at И я age of думаю, что 70. это ее формула. That's her formula of secret. Она говорит всем She комплименты, gives a она compliment любит всех, and she loves everyone. и она выглядит очень This way she классно, looks so cool и ее все любят. and everybody loves her. Это формула. It is a good Хочешь formula. выглядеть 70 лет? If you want to look like her at 70, Делай комплименты людям. be very friendly and Люби give людей. compliments. Love people. Спасибо большое. Давайте Thank you. поаплодируем. Let's welcome. Мы благодарим, что вы пришли, Thank you that you came. что вы с нами. This is all of you. Give me a kiss. Thank you so much. Thank you very much. On the board, this is good. Well, I'm glad to be here again. Я так рада быть с вами опять и вновь. I like you. Вы мне нравитесь. I like you. I love your Russian. Мне так нравится ваш русский Thing. диалект. I like that. Мне так это нравится. Thank you. We've had a good couple, 3 days here. Мы провели такие прекрасные пару дней с вами вместе. And I want to thank some people. Я хочу отметить и поблагодарить нескольких человек. I want to thank the pastor and his wife Поблагодарить пастора и его жену. because they're brave people. Они смелые, твердые люди. They're brave. Они смелые. You know, sometimes God uses us when we are at our weakest. Иногда Бог использует нас в большей мере, когда мы в самом слабом состоянии, To mature us. чтобы нам подняться на новый And уровень. I'm just honored Для to меня это know. честь знать two courageous people. двух таких смелых людей. And then I want to thank the media crew Также хочу поблагодарить тех, кто управляют всем медиа. because, oh, here he comes. He wants to take a bow. Okay. Because just like the sound department, Как и управляющие звуком, the media really helps to be a messenger медиа помогают быть тем же to свидетелями people who are not here. тем людям, которые не могут быть здесь с And нами. so I honor them. Для меня это, я хочу благодарить вас. It tickled me a little bit earlier. I don't know that you were here, but where's Mark? Oh, he's back there getting a drink of water. But Mark had there he is. Okay. He had a cup of coffee and the media went, get rid of that coffee. He was up here on У the него platform. было кофе с собой, и медиа сказали, не, Because the убери media это кофе. cares about what's Потому presented. что они заботятся о том, что мы транслируем, что мы показываем. So I honor them. They are Для меня worth это your честь. prayers and your attention. Молитесь за них и благодарите, и будьте благодарны им. It's always wise for us to honor people. Для нас это большая честь и I also мудрость want быть to honor the благодарными. worship team who let me rip them apart. Также хочу поблагодарить группу прославления, что я Yeah. так была строго с вами. You know, sometimes you're invited to be a guest, Иногда вас приглашают как гостя, and sometimes you're invited to be family. а иногда приглашают быть просто другом, как частью And I семьи. felt like И family. я себя почувствовала как часть So thank вашей you for семьи. that, okay? Спасибо за это. I want to thank you for a lovely room that I stayed in, Спасибо за прекрасное место, комнату, в которой я могла ночевать. a really good meal yesterday, Прекрасный ужин вчера. soup, salad, all you Суп, could eat at салат, Olive сколько Garden. хочешь, набирай в was Olive great. Garden. But I want to close the conference with something that's kind of been on my heart that I mentioned a little. Но в заключение нашей конференции я хочу выразить то, что было на моем I want you сердце. to turn to the book of Revelation, please. Давайте откроем Библию, книгу Откровения. Let me find it. I didn't mark it, so give me a second here. And you know, one thing that I've learned is that everybody is really trying to be good. We're all just trying to do it. Мы все пытаемся быть хорошими. Мы все So, пытаемся. one of the things that makes us love each other И is то, to, что нам помогает любить друг друга, when we love each other, where is the scripture? Hold on.
Love me right now Сейчас because I я can't найду find это it. место. Okay, here we go. I found Вот. it. Okay, it's Revelation 5, 5 глава Откровения, and I'm going to look at verse 8, стих 9, 8, and 9 10. и 10. Okay, we talked a lot about heaven today. We sang about it today. That Мы was пели great. много, говорили много о небе сегодня, не так? Do you know if we could unzip this layer, this first heaven that we can see, Знаете, если бы нам была возможность открыть как-то замок и посмотреть через первое небо, and look into the heaven where God sits on the и throne, посмотреть туда, где сидит Бог на троне, what we just sang to him то, что мы сегодня пели Ему, is still going on. оно сейчас еще что-то происходит. Everything that we say to God or praise him, Все, что мы говорим Богу или his ears славим are not Его, like our ears. Его ухо не так, как наше ухо. For us, when the sound stops, our ear stops vibrating and the sound is gone. Когда звук прекратился, наше ухо прекратило воспринимать вибрацию звука. But God's ears are not ours, are not like ours. They are other ears. У Него другие They уши, are holy у Него ears. святые And уши. holy means that they're totally Святые, different from они us другие, они не плотские in every dimension. во всех So отношениях. every prayer you have ever То prayed, каждая молитва, которую вы every молились, song you've ever каждая sung, песня, которую вы пели, every kindness that you've ever done каждая милость или доброе дело, is что вы сделали, still оно все circling еще His throne. обитает, оно все еще It doesn't обитает, go away. оно не уходит. That's a good thing to know. Это хорошее, что нам нужно думать. So in Revelation 8, 9, and 10, he's going to Итак, read it for me, Откровение 8, 9 и 10. and then you go. «И когда он взял книгу, тогда 4 живущих и 12, 4 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли золотые и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас, Бог, из всякого колена и языка, и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». He's a good translator. You should clap for him. Он хороший переводчик. And look at, Спасибо. he looks, how old are you? How old are you? I'm 49. He looks 22. Look at him. Он выглядит 22. 49 is young. 49. You've got 50 Yeah, years. that's why I want to hang out with you You're more. going to hang out with me. Absolutely. Definitely. So the scripture you just read, I'm going to read it in English. I'm going to Сейчас open мы it up just прочитаем a на little. английском языке. It says that when he had taken the book, who took the book? Кто открыл книгу? Кто взял Who took the книгу? book? Кто взял книгу? The Lamb. That's right. Who is the Lamb? Кто есть агнец? Is Jesus the lion or the lamb? Иисус лев или агнец? Yeah, the answer is yes. Yeah. Да, Yeah. оба. Sometimes we try to nail down, well, he's just this or he's just that. Мы иногда пытаемся определить, он He's all лев those или things. агнец, но он и то, и другое. So it says, when he had taken the book, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each one having a harp. Everybody say harp? Все скажите арфа, Arpa. Okay, arpa. арфа. Yeah, harp. Okay, and they each had a harp. Now let me tell you about that instrument, the harp. Я хочу немножко поделиться, рассказать о арфе. It had those 5 notes that I played the other day, На ней можно играть эти 5 нот. and it was just like the piano. I'll put this down here so you don't give me feedback. This is not on. Hello. And it says they had sometimes the harps would have more than 5 strings, but they only had those 5 notes. У них есть всего 5 этих нот, хотя струн больше. And when they played those, it says that everybody that plays the harp in heaven, Все, кто играют на арфе на небе, first of all, John was a Jew. Иоанн был еврей. And so when John saw that they were all playing a harp, he knew what that meant. Когда он видел играющих на арфе, он знал, что это значит. The harp was only allowed to be played by royalty. На арфе можно было играть только великим. So the fact that we, as we see in the heavens, the people that are in the heavens have been declared royal. Тех, кто на небе, их
они объявлены быть великими, So they have царственными. that. That's what we would call worship. И это мы говорим, это есть поклонение. I prefer to call it praise, but we didn't get to that this Мы еще time. не говорим о хвале, мы говорим о поклонении. But they are playing their instruments Они unto играют God. на своих инструментах мелодию Богу. And they are giving, you talked about compliments. They are giving God Они compliments. как бы all the time. комплименты выражают Богу все время, в постоянстве. So it says they have a harp, and then it says they have a bowl. И также у него была чаша. Now that bowl is in heaven. И эта чаша на небесах. Those people are not praying for themselves. Эти люди не молятся за себя. They are praying for us. Они ходатайствуют за нас. They are praying for Florida right now. Они сейчас молятся о Флориде. They were praying for Texas a week or so ago. Они молились неделю назад за Техас. They don't need anything else. They have chosen to pray not for themselves, but for others. Они ни в чем не нуждаются, но они приняли решение молиться, ходатайствовать за других. And it says they're singing a new song, and we talked about that earlier this Также week. поют новую песнь. But this harp and bowl thing, И что имеет общего это арфа и чаша? Chasha, is that the word bowl? Чаша. Chasha. Oh, I like that. Maybe I could name a dog that. Chasha Terry. Может, я назову следующую собаку так, чаша тебе. Chasha Terry. So I want to take us back to the first tabernacle that God put on earth. Когда Бог поставил свой шатер, Okay. So the first tabernacle was a tent. это был просто палатка, тент. And as I look Шатер. around, as I look around the room, you know, we say, "Oh, we're a small church." Если вы посмотрите на себя, вы говорите, о, мы маленькая церковь. This tent was about the size of this room. Вот эта палатка, она была примерно такого размера, как этот And it зал. says that when Moses was told how to build it, Когда Моисею были даны все размеры и из чего построить это, it had a fence of curtains around it. вокруг этого шатра была поставлена ограда с шторами. And all the tribes of Israel were situated in various spots. И все колена Израилевы были размещены вокруг этого шатра. The tribe of Yehuda, Judah, И колено Иудина, was given the place им of было honor дано место чести right by the entrance. перед входом. If you remember from this week, Yehuda or Judah Помните, Иуда, means that I give означает, God praise no matter what's going я on. буду славить Бога независимо ни от чего. Even if I'm angry with my wife Даже если я сердит на мою жену. and she's, oh, he's got a hand up, okay. О, кто-то поднял руку. And she's angry at me. И она сердита на меня. When I come to church, I Когда cannot, я пришел в I церковь, can bring it in and go, я могу оставаться в своем состоянии. I see this a lot sometimes. Я иногда вижу это со сцены. I look because I'm on the platform a lot and I'll see people and I'll be Я вижу leading некоторых worship. людей, кто-то поклоняется, People кто-то look at me стоит. and they go, И они сидят и смотрят I'm так. mad at her. You know, Я сердит на нее. I'm not going to do that. I'm mad at Я her. не буду поклоняться, потому что я сердит на нее. Or she's like this. Или она стоит и ногой. I'm mad at him. Я такая сердита на него. What happens is when we come to church, we have to decide, it's a choice that we're gonna forget about him. Потому что, придя в церковь, мы должны принять это And I'm gonna решение. forget Я about забуду her. о нем или о ней. Because if I don't, Потому что если я не I'm откажусь от not этого, Judah. я не могу стать Иуда. Judah means I'm going to say good things about God, Иуда, это значит, я буду петь Богу, even though хотя it's not what I wanted. я не чувствую так себя. Now, when I went to IHOP, when did I go? 12, 13 years ago, Когда 13 или 12 лет назад я приехала в IHOP, I related to this a little bit yesterday я немножко рассказывал об этом вчера. when it comes to, like, when I went to IHOP, I didn't want to go to IHOP. Я не хотела ехать в IHOP. I didn't understand prayer. Я не понимала, что такое молитва. I didn't believe in prayer. Я не верила в молитву. I believed in worship. Я верила в I believed in поклонение. the harp, Я верила в but I didn't арфу. get prayer.
но мне не нравилось молиться. The reason being that I had prayed so much for my husband to come Почему? back. Потому что я в прошлом столько долго молилась за And he моего didn't. мужа, и он не пришел, не So I вернулся. said, that prayer thing, that's nice. И But я сказала себе, молитва when- это хорошо, но не для меня. when people would pray, I'd go, yeah. Когда люди молились, я стояла так и качала головой. I did what many people do in worship. I just went, no. Я вела себя так, как многие ведут себя во время прославления. Or I would pretend. И я или претендовала You просто. know how you pretend in worship? Иногда мы Come претендуем. on, this is true. Это истина. You're going, are they going to keep singing that song? Они все еще Hallelujah. будут продолжать петь эту песню. Я тоже How подниму long руки. is this going to go, God? Как долго это будет продолжаться, Бог? Yeah. Or, oh, did you hear that wrong note? О, опять Oh, не ту ноту Jesus. взяли, не дотянули там. Hallelujah. They're almost Аллилуйя. done. Они почти, они скоро закончат. That's real. И это You're реальность. laughing because it's Вы real. смеетесь, okay? потому что это так. So Moses had this tent, У Моисея был поставлен эта палатка. and inside the tent here, there was, I won't talk about all the pieces of furniture, Я не буду перечислять все принадлежности, but there was an altar of incense right here, halfway into the tent. но по центру расположен был алтарь So it курения. would be like, if I came into the tabernacle Если я, допустим, вошла в эту палатку, and I came to that spot where I have the little box, я подошла к этому месту, где я on the нарисовала, other side of that curtain, то с той стороны этой is the шторы presence of завеси God. присутствие the Божие, Holy of Holies. святое святых. And this place right there was И the это nearest место place самое близкое, you could get to the самое близко, как presence можно of подойти God. к присутствию Божию. So this was called the altar of intercession. И это назывался алтарь ходатайства. Let me talk to you about two kinds of prayer. Давайте поговорим о двух видах молитвы. Petition, Просьбы. 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 Да. Okay. Petition means I'm praying for me. Значит, я выражаю свои просьбы за себя. God, help me to get a good parking spot at the Помоги, mall. Бог, найти мне хорошее место на парковке. Lord, help me to not show that I'm so bored in worship. You know, that's Помоги мне petition. не выглядеть таким скучным во время прославления. Lord, help me to have that cute guy notice me. Помоги, чтобы этот красивый парень заметил меня. It's all about me. Это все о себе. And so I say, you know, like, now I lay me down to sleep. И теперь вечерняя молитва, я ложусь спать, A bag of peanuts at my feet. и положи мешочек орех возле It ног. doesn't translate well. It's okay. If I should die before I wake, И если я вдруг умру во время сна, don't you dare give them to my brother Jake. чтобы орехи не достались моему It's all брату about Джейк. me. Я все думаю о себе. Don't give those peanuts away. Those Не are mine. отдай эти орехи, даже если я умру. So what happens here is God emphasizes a different kind of prayer, not petition here. То здесь речь идет о другом типе молитвы, не о прошении. At this altar, this was meant to be only intercession. На этом алтаре можно было молиться только молитвой ходатайства. Okay, let's see. I need a young man that I can hurt. Who can I Молодой hurt? человек, кто не боится боли. You want me to? Oh, come here, I'll hurt you. That's good. Подойди Okay. сюда, если ты не боишься боли. He's a good guy to hurt. Okay, so the word for intercessor Итак, слово ходатайство is paga. на иврите пага. Paga. Пага. Paga, actually. Пага. Paga. Paga means that you are rude Пага, оно означает, что ты груб and pushy и очень настойчив with God, с Богом, отношении Бога. but not for yourself, Но не ради себя, for someone else. ради кого-то. So this is God. All right. Представьте, это Бог. God has red hair. У Бога красный волос, He is good. And he's tall. Look how tall и he он is. высокий. So if I'm a paga, I don't want to fall, so I'm going to take my shoes Если я пага, я не хочу упасть. If I'm a paga, I'm going to find out what, let's see, who's praying? I'm going to find out what Lana. Я хочу узнать, в чем нуждается Лана. So Lana, what could I pray for you О for? чем я могу помолиться за тебя? Put you on the spot here, girlfriend. Мудрость, wisdom. Wisdom, that's good, okay. Let's pray about a situation. Но какой-то ситуации конкретной. Let's get a little more real. Реальности жизни.
тест сдать. Pass the test in a college. What we're Pass the test in a college. Oh, you want to pass the test in the college, okay? So, give me your bag. Give me your Дай мне purse. Give me your твою purse. сумку, пожалуйста. That striped one. That's a nice one. О, хорошая сумка. Ooh, it goes nice with your outfit. Look at that. Ooh. Подходит твоему. So look here. Наряду. So she tells me that she Она говорит wants мне, хочет, чтобы я help with getting into school, помогла pass the ей test. молиться за то, чтобы она сдала экзамен. This is her request right here. Это ее нужда, это ее просьба. So a paga does Пага, this. она делает вот так. A paga Пага runs at God бежит к Богу, на Бога and pushes on him. и добивается его, Beats on him бьет просто его and says и говорит, what she needs. вот что ей надо, вот что она, в чем она нуждается. And then И he вот grabs hold of it пока он не возьмет это, and we partner with him. и теперь мы вместе, вот что она нуждается, в чем она нуждается. Вот в чем она нуждается. We are interceding for that Мы situation. вместе ходатайствуем за эту ситуацию. And it's different. Thank you, God. Спасибо, Бог. Praise God. Слава Богу. Okay, so what happens is then, И что происходит? I'm sorry, intercession is the closest thing to God's heart. И ходатайство – это самое близко к Божьему сердцу. Not petition. Не просьбы. So why would that be so important to God? Почему это так важно Богу? Why? Those of you that have been here all weekend, why would that be important to God? Почему это так важно Богу? I hear people thinking out loud. I'd like you to tell me what you're thinking. Мне нравится, когда люди вслух рассуждают. Say it one more time. Absolutely. But it also gets us to experience the Дает нам act возможность переживать of giving, и акт даяния. giving our time, Даяние своего времени, our prayers, жертвенности своих слов, молитвы, our attention нашего внимания to someone in the house. кому-то в Доме Божьем. The first day I was here, I said that ahava, God's love, Вначале, когда в первый день мы говорили об Ахава, о means that I Божьей любви, care about people любовь, которая in the tent. заботится о людях в шатре. And so one of the ways I show God Один способ проявлять that I Бога, care что я забочусь о ком-то, is to intercede это for them. ходатайствовать за них. So let's look at what exactly Moses was told to do when it comes to intercession. Давайте посмотрим, что Моисей говорит, что делать в процессе ходатайства. Let's turn to Exodus 30. Исход 30 глава. Exodus 30. Wait. Just numbers. Okay. Does anybody here know all the names of the books of the Bible? Кто из вас знает все названия всех книг Библии? In my school, I teach all my worship students, all my praise students. В нашей школе я учу Say, всех you лидеров cannot поклонения. be, Ты не можешь быть you cannot be on a team в команде, until you know all the names of the books of the Bible пока ты не выучишь все имена книг Библии. in order. По порядку. Down, that feels nice. О, я могу присесть. Okay, so when I was in Bible college, Когда я they была в библейском колледже, had that same requirement of me. I had to know с all the меня books of the требовали то же Bible, самое. Я должна выучить все книги Библии. and I'm terrible with И memorizing. мне так трудно было выучить их. So I said, okay, I'll write a song. Я написала песню поэтому. Genesis, Exodus, Leviticus, and Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, Chronicles 1 and 2, Ezra, Nehemiah, Esther, God's great woman, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastic, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, and Dan, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi are part of God's great plan. Matthew,
the apostles, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, Thessalonians, 1 and 2. Timothy twice, Titus, Philemon, Hebrews, James, and 2 part Peter, John, 1, 2, 3. Jude, could it be I'm at the book of Revelation? Praise God. Your turn. Just teasing. So the reason I say that is because to be a worshiper, you have to begin to know your Bible. Чтобы быть поклонником, тебе необходимо Hello. знать Библию. You know, we know ESPN, the sports network, Мы знаем многое о спорте, and we ESPN. know the home shopping Мы знаем, network, don't we, как, girls? где что продается, шоппинг. And we know that, what's the show that fixes up houses? What's that called? What is it called? Yeah, the Fixer Upper. I like that show. Yeah. По ремонту домов. We know all that. Мы знаем это But прекрасно. we don't know if I say a book, you either have those cheating tabs, you know, those are cheaters that say on the side. То есть, если я называю книгу, многие обращаются к... Or if you have the phone, you can just push Или that на in, you know. телефоне, это еще легче найти. So we're looking at Exodus 30, Итак, Исход 30 verse глава, 34 through 38, 34 по 38 because стихи. Moses got some specific directions about the incense that was burned on this altar. Потому что Моисею было дано именно конкретно, что можно было жечь на жертвеннике. Okay, now you're going to have some hard words on this too. Just do the Есть best you некоторые can. сложные слова, которые мы должны будем So he's going to произнести. read 34 through 38. С 34 по 38 стих 30 Go. главы Исход. «И сказал Господь Моисею, возьми себе благовонных веществ, стаки, аниха, хавлавана, душистого и чистого ливана, всего половину, и сделай из них искусством I know. составляющего масти курительный состав, третий чистый, That's святой, I know. и истолки его мелко, и полагай его пред ковчегом откровения в скинии собрания, где я буду открываться тебе. Это будет святыня великая для вас. Курение, сделанного по сему составу, не делайте себе. Святынью да будет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им, душа-то истребится из народа своего». Okay, so the hard words in there, I know. Есть сложные слова здесь, но мы справились. So God gave a recipe. Бог дает этот рецепт. For those of you that cook, Те, you кто know that a приготовляют recipe is пищу, important. вы знаете, что рецепт очень важен. You don't want to put in baking soda instead of baking powder. Вы не должны спутать соду с baking powder. So he gives us exactly what he wants to be included in this incense. Он дает конкретный список веществ, которые должны включаться в это курение. And it has prophetic overtones. И оно имеет пророческое направление. So here we look. It says you should take for yourselves spices. The first one that he mentions is stakte. I don't know what it is in И Russian. первое, о котором он говорит, это стаки. Stakte is that's the way I pronounce it. I could be wrong. Okay. Стаки. I've never been wrong before, but maybe Я никогда не today. ошибалась раньше, но я так произношу. So stakte, what is stakte? Well, Стаки, что это такое? stakte comes from a tree Это берется из дерева. that has been. Now you probably have that here in Minnesota. Может быть, в Миннесоте оно Maple даже trees. здесь. You have maple trees У here. вас есть клен Yeah. деревья, правда? And you know how you make maple syrup? You plug the Чтобы tree, сироп достать из клена, нужно проткнуть шкуру and then you hang a bucket on и that little. повесить контейнер какой-то, и оно будет капать. Well, stakte is the same idea. It's a gum like that, a resin. And what happens is they hung a bucket on that, Стаки – это берется этот сироп из этого дерева, он очень густой формы. and and what happens then is the maple syrup doesn't go, it doesn't gush out. Как сироп из клена, он не просто
брызжет или выливается, It он drips. капает, медленно капает. One drop Одна капелька at a time за капелькой. until До тех пор, the bucket пока is контейнер full. наполнится. One Капелька drop за at a капелькой. time. It speaks to us О чем about нам это говорит? that things are accomplished one prayer. Одна at a time. молитва в раз. I have a friend in Australia, and every time he prays for me, У меня есть друг в Австралии. Каждый раз, когда он he молится за sends me a меня, text and it just says, он посылает мне текст с таким звуком. I know he's praying for me. Я знаю, что он молится за меня. It's a drip. Это каждая капля. That's what the bowl is for, is to fill Для up этого вот эта чаша, one drip. каждая одна at a капелька time. в раз. So God says, when you pray, Бог говорит, когда ты молишься, it's going to go one, it's going to go slow, это будет очень медленно, and it's not very exciting. и оно может не You очень don't get a восхитительно. shandalala and a Вы не shingalalang. получите сразу восхищения какого-то. You just get, Это будет просто... and from that, God says, I want that attitude in the idea of your prayers for intercession. И Бог говорит, я хочу вот такого понимания и отношения к ходатайственной молитве. Now, the kids that were up all night praying for you and me have gone to bed. Прошлую ночь In IHOP. молодежь в IHOP всю ночь молилась за вас и за меня. За меня But there's a молились. new crew in there now. Сегодня, сейчас их And they're заменили going- новая команда. И они делают одна капля в раз. Because we have embraced the idea that worship, a life of worship, includes praying for other people. Потому что часть нашего поклонения включает в себя ходатайственную молитву It за was the других. first scripture we talked about 2 days Это ago. первое писание, о котором мы говорили 2 дня назад. Pray for your Молись enemies. за врагов своих. Pray one drop at a time Молись for your одной молитвой enemies. за каждого врага своего. Next ingredient. Следующий ингредиент. Onycha. O-N-C-H-A in English. I don't know what it is for you guys. Have you found it there, my friend? Аниха. He's looking. Okay. It'll be right after stack day. Should be right after that. What verse? Oh, I just closed the Bible. Okay. Before. It's still in that first verse, which would be 34-ish. It's okay. Onycha. Say Аниха. Okay. All right. Аниха. So what is onycha? Что такое аниха? Well, next to in the Red Sea, which is where they were in near the Red Sea because they come across it. Когда они проходили, израильский народ проходил через Черное море, Красное море, In the deepest part в самом глубоком месте of the Red Sea was a little itty bitty shellfish. маленькие-маленькие Little ракушечки. itty bitty one. Маленькие-маленькие ракушечки. Like a little clam. Let's see if I can draw a clam. Я There, могу that's my clam. нарисовать маленькие ракушечки. In the very deepest В part самой глубокой части of the Red этого Sea. моря. And they would take these little guys И они собирали их and grind them up и перетирали их, and mix them with the и here. совмещали их, And it перемешивали begins с to be part of the этой, recipe. этой массой. So for an intercessor, it means Для that you're ходатая- gonna be hidden. Значит, что ты будешь не на виду, ты будешь спрятан It где-то. means that nobody's gonna go, look at that great intercessor. Посмотрите на этого великого ходатая. You're gonna be hidden. Ты будешь невидим. Now let me tell you, God does his best work in hiddenness. Бог творит самое великое в тайне. He just does. Так он ведь What's делает. going on in your pastor's heart То, and что spirit right происходит now сейчас в сердце вашего пастора,
cannot be духе, accomplished оно не может быть достигнуто in any greater way than it's hidden in there. никаким We don't другим know. образом, как только в секрете, в тишине, в тайне. That's a great thing. Это великое. When God puts you in a difficult Когда situation, Бог помещает вас в сложную ситуацию, it's meant to change you оно направлено на то, чтобы and изменить mature вас, you вывести на новый and уровень, strengthen you укрепить and make you full of joy. и наполнить радостью. And so when I'm praying, Когда я this молюсь, act то это is a действие, compliment to God. это как комплимент Богу. He says, wow, they don't have to be seen. Они не нуждаются, They're чтобы willing to кто-то be их похвалил, кто-то заметил. That's a compliment to him. Это комплимент для Бога. Jesus was hidden Иисус в for a тайне long молился time. Okay, долгое время. then it says, the next ingredient, let me find it back here on my Следующий little list. ингредиент The next ingredient is galbanum. – халавана. Halabana. Galbanum. Okay, galbanum is a pesticide. Халавана – это такой жучок. A pesticide is what's used to keep flies away. Это употреблялось на то, чтобы защищать от мух. How many of you have ever seen pictures of kids or young babies that are bloated and starving to death, and they'll show a picture of their face, and there are flies all over them, around Кто their видел eyes. картины или фотографии, допустим, в странах третьего мира, где ребенок умирает от голода, у него животик распухший, и по лицу у него ползают мухи. Flies hang around death Мухи находятся при смерти and poo-poo. и кал. Poo-poo. Кал. Flies hang around that. Мухи туда летят. One of the names for the enemy Одно из названий врага is Lord of the Flies. – господин мух. So, I need a volunteer. Мне нужен A young волонтер, man. молодой человек. Look, I'm not going to pour water on you. Я не Okay? буду наливать воду на вас. Come on, I need somebody. Кто смелый? Come. No, you were God. I'm going to do somebody Ты else. уже был Богом. Давайте кто-то другой. Come on, somebody else. Who's going to be brave? Кто смелый? All right, here comes Uncle Marky. Хорошо, Марк. So, Marky, I have to discuss something with you, okay? Мне надо о чем-то договориться с тобой. Come here. Подойди сюда. What I want you to do, come here. Подойди сюда. I'm not going to spray. Я не буду брызгать. You guys can talk quietly. I'm going to talk to him. Вы можете поговорить между собой тихонько, я поговорю с ним. So when I pray for someone, Когда я молюсь о ком-то, because there's poo-poo in their lives, потому что в их жизни какая-то my проблема, prayer, моя молитва, on your hands and knees, darling. Thank you. моя And I молитва, recognize that the flies are approaching. что нападают Come on up мухи, here. Come on up here, сюда на fly. сцену. Come on, Mr. Fly. Yeah. And I say, oh my God, the fly. Keep going. Муха, That fly is going to get my friend. она нападает на моего I'm going друга. to intercede for him. Я буду And when I intercede for him, I'm going to ходатайствовать, pray. я буду And I'm молиться, going to pray и again. я буду молиться опять, And I'm going to pray я буду again молиться опять, until he's dead. пока эта муха умрет. And that is the power И of это сила intercession. ходатайственной молитвы. Turn over on your back. Развернись на спину, Kick your legs up. подними ноги, Kick your other leg up. обе, Kick your hands up at the same time like a bug that's руки. dying. как будто ты умираешь. There it is. Okay. So when I intercede, Когда я the enemy has to ходатайствую, flee. враг должен убежать. Thank you, Mark. Now that you're Спасибо, dead, you Марк. can get up. Okay. All right.
So we have power. It says that У нас the есть prayers of a власть. righteous man. Everybody goes, well, I'm not righteous. Молитва праведника, но Yes, многие you говорят, are. я не праведник. It's good, Да, isn't ты it? праведник. Nice. Righteous does not mean you do everything right. Праведник это не значит, что ты все It правильно means that you делаешь. trust Это значит, что ты in the guy доверяешь that did everything right. на того, кто сделал все правильно You для are, the only тебя. way you're righteous is because you Единственная trust праведность in у the тебя, righteousness of God. когда ты доверяешь праведности Божией, принимаешь It's ее. not because you do Не everything потому, right. что ты все можешь правильно сделать. So, Итак, the bug gets killed. эту муху убили. Okay? Next one. Следующий. We're going to do something exciting here. I'm going to skip one. I'm Мы going to skip down пропустим to несколько. salt because we're running out of time here, okay? Salt is the last one. И последнее это соль. Now, while I'm telling you about salt, I need a helper. Когда я буду говорить we о have соли, you. мне нужна помощь ваша. Right next to you is that Подай, box пожалуйста, of salt. соль. Okay? I want you to go around to everybody and pour a little salt in your Раздай людям понемножку соль в их ладони. pour just a little, don't kill Понемножку. them, just a little. Okay? You could even pass the barrel. It Или might можешь be easier. передать, чтобы каждый сам Go ahead себе and pass насыпал. it, sweetheart. Просто Okay. передай, они их сами насыпают. Okay? I'm going to play a little passing salt music. А я поиграю пока песню про соль. Okay? Everybody has to end up with salt. You too. Me too. Okay? Salt. I'll play a little pass the time music. Okay. Everybody in the room, come on, go fast. Все получите немножко соли. Faster. Быстрее. I didn't expect this many people, sorry. Pass it, come on. Передавайте быстрее. Be sure the sound man gets some. Who does not have salt? Does not. Come on, let's go. I can't play much longer. I'm old. Faster, 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 faster. Oops, sorry, wrong note. Come on, pass. Thank you, help him. Again, I apologize. I thought there'd only be 2 rows full. Sorry. I'm glad you're here, though. I'm praying for you. Я молюсь за вас. Give some to the translator. Передайте сюда тоже. Take some for yourself. Okay, you hold that, and we'll do it in a minute. Good. So we all have salt, a little bit. Just thank you. Great, plenty. Okay, thank you. Take some for yourself. Do you have some? Share. That's good. Okay. So salt. Let me tell you about salt in the Bible. Давайте поговорим о соли в Библии. Salt was always symbolic of something. Соль, она всегда имела какую-то символичность. Okay? It was symbolic of loyalty and friendship. Символичность верности, дружбы. It says, if you go to a Jewish wedding right now, Если вы сегодня поедете на the еврейскую bride and the свадьбу, groom will exchange salt. жених и невеста, они поделятся, они обменяются солью.
to determine and to solidify the fact that they will be loyal and friendly with Что- each other forever. чтобы утвердить тот факт, что они будут верны и дружить всю жизнь. When the desert people, the Jews, would wander around and they would run into another person, Когда люди шли по пустыне, евреи, и встречали проходящего человека, to make them their friend, they each had a little pouch of salt, у них у каждого был небольшой мешочек с солью, and each one would reach into the other's pouch and get salt and put it in their own, и каждый брал у ближнего своего немножко соли и ложил в свой мешочек. and the other person would take some from that person as well. И также товарищ его делал это. The point is И- that the salt could never be separated again. You didn't know which grains Что to pull out. соль, она не может быть разделена опять. Ты не знаешь, какая соль из твоего мешочка, какая из его. On the night that Jesus was betrayed, it says that he was at the table with his disciples. В ту ночь, когда Иисус был предан, Он был вместе с учениками своими за And Jesus столом. makes an odd statement. He says, you know, whoever's dipping in the bowl with me И Он говорит какую-то интересную фразу: «Кто обмакнет со мной в чашу, is going to betray me. он меня предаст». The bowl that he's talking about is a bowl that had water and salt in it to dip their vegetables in. И та чаша, о которой Он говорил, это была чаша с водой, с солью, в So которой они he макали and his свои disciples had овощи. made this covenant before. И тот завет, который они заключили, And what it means is that they would be loyal to him and that he would be loyal to them. что они будут верны Ему, а Он будет верен им. And he says to them, but one of you are not going to be loyal. Но Он говорит, как бы поправку, что один из вас не будет верен. So what I want us to do is I want you to lick your finger Я хочу, чтобы вы сейчас облизнули свой палец and dip into the other person's salt. и обмакнули в соль ближнего вашего. Share salt. Поделитесь солью. And eat it. И съешьте ее. You can dump the rest out. Now, you and I and the person next to you have just come into a covenant. Мы с вами сейчас только вступили в завет друг с другом. In the book of Numbers, it says that God gave the kingdom to David with a covenant of salt. В книге чисел написано: Бог дал царство Давиду в завете в соли. So one of the things I want to tell